Welcome to my YouTube channel. Nona Aquarius. Hi dear, jika kalian mau bikin novel online, kalian wajib banget punya aplikasi ini ya. Silakan download aplikasinya di Play Store App Store di smartphone kalian. Yuk dicek tutorial cara penggunaannya. Klik. Bagi kalian yang udah punya gambar dari pemeran yang kalian akan tetapkan, kalian bisa tekan upload gambar agar bisa memudahkan kalian untuk mengingat pemerannya. Tentukan nama pemeran yang kalian inginkan, kalian juga bisa mengklik detail untuk menjelaskan arti nama dari nama yang kalian tentukan. Aku memakai kata Richard, untuk artinya saya juga tidak tahu. Hahaha, Nona katawa jahat dulu. Oh iya sobat, silakan subscribe dulu ya channel Nona Aquarius, jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Hey, silakan isi arti nama yang kalian tulis. Bisa juga menulis secara detail asal dari nama tersebut. Kalau Nona tidak akan isi ya karena Nona tidak tahu arti nama dari Richard. Oh iya. Kak Nona tidak kepikiran untuk mencari artinya di Google ya? Haha, jangan dulu deh karena Nona lagi fokus nih. Fokus, kalian tahu fokus kan? Tuh kan, udah kelewatan julukannya. Silakan isi julukan dari peran yang kalian tulis. Tentukan umurnya. Kalau mau membahas lebih detail, kalian bisa mengklik detail ya. Isi jenis kalimatnya juga ya. Jangan sampai pembaca yang baca karya kalian akan berpikiran negatif jika kalian tidak isi. Haha, lagi Nona katawa jahat. Tanggal lahir jangan lupa ya, sobatku. Hadi, Kak Nona yadi bingung. Tibak dah, Nona berubah pikiran mengenai umurnya. Tempat lahir ini juga penting, loh. Kebanyakan penulis membahas ini di sinopsis cerita mereka. Kalian isi yang bisa diisi sesuai cerita kalian. Yang non enggak isi, berarti Nona kehabisan ide. Silakan klik basis. Yuba dari yang basis menjadi penampilan. Tinggi badan juga penting sobat. Biasanya kalau Nona menulis novel, Nona mencantumkan tinggi badan pemeran utama laki-laki agar bisa menarik perhatian pembaca. Kalian pasti tahu kan, kalau kebanyakan pembaca novel online itu para remaja perempuan, dan tentunya mereka suka cerita tentang si yang tampan dan si manis yang mudah ditindas. Hahaha. Warna mata. Nona memilih warna mata yang seperti batu sapphire agar terdengar menarik jitu. Intinya, Nona kehilangan ide lagi. Kalian pasti lihat wallpaper Nona tadi kan? Yap, Nona suka yang gondrong jitu, seperti salah satu member Onius yang bernama Jean. Wow, posture tubuh atletis adalah idaman para kaum perempuan ni, apalagi kalau ada roti sabinya. Hahaha, Nona pictor si. Tentu kalau seorang CEO harus memakai setelan jas.
Yadi, intinya si Richard ini adalah vampire yadi dia memakai liantin pelindungan untuk melindungi dirinya dari pemburu vampire yang bisa disebut sebagai vampire sehingga manusia. Yubalagi ya, dari penampilan, kehidupan. Kehabisan ideologi dong. Tentu saya vampire takut matahari. Bukan kebiasaan lagi, meminum darah adalah cara vampire bertahan hidup. Yubalagi la, salnya Nona benar-benar kehabisan. Yubalagi, huaft. Na, sobatku, ini penting diisi ya. Yang Nona isi, itu berarti hal penting.
Yuba lagi. Ini katerlibatan pemeran utama perempuan dan pemeran utama laki-laki. Ini juga penting ya sobatku.